Welcome on board Windbreaker. Join us as we sail on, explore new horizons, and live our life at sea. Silver fly, silver fly, catch the wind to sail and fly. It is December 2021. We are in the marina of Las Palmas de Gran Canaria. It is still only the start of the season for crossing the Atlantic Ocean, so it's very busy in the marina. Boats at anchor are waiting for a marina berth. We're happy with our spot on a pontoon. This is the place to prep for ocean crossing. Yachties all over, provisions and boat stuff available, and there's always something to watch and discuss with the neighbors. Now before we start boat jobs, we get on our bikes and explore. There's a big industrial harbour and we also have a quick ride along the tourist beach on the other side, before we go to the historic town to walk around. It's a very drizzly day, but it won't stay that way. To keep ourselves connected with our digital world, we go to the Sailors Bay bar for Wi-Fi, very conveniently right across our pontoon. This is the old anchor rope that will be replaced by the heavy-duty polyester rope that is on the coil on deck. Windbreaker has about 50 meters of anchor chain and another 80 meters of rope attached. This rope doesn't come out of the anchor chain locker very often, but we need to rely on it when it does. That will be when there's more than the 50 meters of anchor chain out. This might be in severe conditions. Now we're not sure how many meters this rope is. The only way to find out is to measure it. Be out there for some time, so we spend our care and attention and money till our very last dime. All she needs is time, work and effort, like a proper lady does. So we're working on the boat, working, and there's still such a terrible lot to do. It is 90 meters altogether, and first it needs to be transferred to the anchor chain locker. Edgar makes a strong splice in the rope to attach it to the chain. It's very important that this will run smoothly over the windlass, so it needs to be a lean splice. Then we bring back all the anchor chain in the locker. The chain needs to go down easily and find its own way down below, so it won't be jammed when it needs to come out again. Most important, will the new rope not take too much space underneath the chain? That could cause the pile of chain to block itself. Now there's white paint to mark the end of the anchor chain, that's 50 meters. A check upstairs. On deck, the chain needs to run smoothly on the windlass. And there's the mark for 40 meters.
And there is 30 meters. Piling up nicely. There's 20 meters to go now. Whoa, the pile gets pretty high now. There's 10 meters to go. Keep going. And that's the end. It turns out to be just right. To finish this job, Edgar makes a new control switch for the windlass, after we replaced the original one already 3 times. We want a better solution. Ik ben een stekkertje van de ankerlier in elkaar aan het zetten. Een nieuwe ankerlierbediening. Want iedere keer gaat de ankerlierbediening stuk. En dat ligt aan het spul wat ze bij de watersportwinkels verkopen. Het is een beetje Mickey Mouse spul. Ja, dus ik heb nu... Je hebt nou iets stevigers gekocht? Ja, het is wel Chinees, maar het is niet zo heel duur. En het is wel gewoon industrieel materiaal. Dus we gaan kijken hoe lang deze schakelaars heel blijven. Die zijn een stuk zwaarder dan die schakelaars in die andere. Oké. Dus ik denk dat dit heel lang heel blijft. Laten we het hopen. We gooien natuurlijk niks weg. We hebben nu 2 ankerlier reservebedieningen. Alleen de een is alleen maar om te halen en de ander is alleen maar om te vieren. Nou ja, kan maar wat reserve hebben, toch? Hey, hey Vicky, hey. Een hondje zoals jij. Hey, hey Vicky, hey. Is elke dag weer blij. Na 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 Vicky. Time to play. There's a beach beside the harbor where dogs are officially not allowed. So we go early in the morning when there's nobody sunbathing or swimming yet, except for Wiki and a new doggy friend, Rizzo. Er is zowaar een dogpark. En dat moet ook wel, want overal moet de hond aan de lijn. But there's also a special dog park, where we go where there are people at the beach and in the park. De dames weten het al. Hier moeten we zijn, hè? Vriendje op de bank. Nog een vriendje op de bank. Zo gezellig hier, hè? Hey Vicky, hey. Vaar je met ons mee? Hey Vicky, hey. Kom op, we gaan naar zee. Na 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 Vicky. Edgar prepares his securing hook with Dyneema rope that will take up to 2 tons. Stevig aanlijnhaakje, Edgar. Ja, dan weet je zeker 2 ton, dat kan het houden. Dus dan kun je zelf wel... We moeten nog een beetje dooreten. Ja. Then I hoist Edgar up the mast using the windlass and 2 halyards for safety.
On the top, he is mounting the backstays that secure the topmast. We are in a taxi on our way to the vaccination point to check in for our COVID booster. It is now half December. The rules have been a bit more strict, and it is ever so important to be vaccinated if you want to be able to travel or sit inside a bar or restaurant. We seem to be able to get our booster vaccination even without an appointment here in Las Palmas. That is a great service by the Spanish Health Department. Sin cita betekent zonder afspraak. En wij zijn nu in de rij voor de boosterprik zonder afspraak. Het lijkt een fantastische service. Dat we die gewoon op Gran Canaria kunnen gaan halen. Dus we zijn heel benieuwd hoe het binnen gaat. Once we got our booster, we walk down to the harbor and take time to explore this high part of the big city. We notice the antennas on the rooftops and the barrels for collecting water. Besides ocean view between the high flat buildings, there's also green areas with sporting facilities. There's a few colorful houses. And of course, a great view on the harbor. Container terminals, cruise ships, yachts in the marina, all in one area. Now look, we can even see the sailing school. They're training over there with the small boats. Above the buzzing city, we're actually amazed to find this nice and quiet atmosphere, even with twittering birds. Mooi uitzicht, Edgar. Wat zien we? Haven in volle glorie. Het is wel lekker overzichtelijk, hè? De jachthaven, de industriehaven, de ferries, alles bij elkaar. En dan hier zo heb je mooie woonwijkjes met eensgezinswoningjes. Eensgezinswoningkies. Wat jij vandaan dan? Nou, geen idee hoor. Eensgezinswoningkies. Prachtige eensgezinswoningen. Dat is wel gewoon vorige week opgeleverd, zo te zien. Nieuw. Ja, en daar beneden dan zie je hoe het vroeger was, met alle kleurtjes. Vinden wij eigenlijk misschien wel net iets mooier. Wat leuker. Leuker, rommeliger. Leuker, hè? Christmas is getting closer, but we still feel we have plenty of time before we move on, so we extend our stay in the marina with another week. However, these sunny circumstances do not feel like Christmas at all. The shops and decorations everywhere remind us that it is indeed almost Christmas and New Year. Now, instead of our traditional Christmas cards, I record a little Christmas song with alternative lyrics, uploaded on the channel on Christmas Eve. If you missed it, you can still check it. Yachts at anchor have their Christmas lights on, and so do we, inside and in the doghouse. We take out our small decorations, and I add a few shiny boat parts and tools to join my precious Christmas angels in their jazzy vibes.
we treat ourselves with a very special Christmas gift, a new dinghy. It's rigid aluminium with large inflatable tubes, nicely fitting on the top of our big hatch and very stable. We will be so happy with this dinghy when we're on a somewhat remote anchorage where rowing ashore is not really an option. Hoe vervoer ik met mijn vouwfiets een flinke plank, toch? Een paar op elkaar zelfs. Super handig gedaan, Edgar. Nou, ja, Jawel. alles had wel zichzelf stijfheid. Dan kan je gewoon wieltjes onderzetten. Hè? Kijk. Fantastisch. Zo. Ik zie een nieuw projectje aankomen weer. Het is maar goed dat we nog een weekje extra hier liggen. Het is tweede kerstdag in Las Palmas. De zon schijnt. Het voelt allerminst kersterig aan. Maar het is het toch. En Edgar is bezig met een bodem in het mooie nieuwe bootje. Om het nog beter te maken. Dit is het nieuwe bootje. En hier komt dus de bodem in, de nieuwe bodem. Het wordt één geheel met de versteviging van de spiegel. En die versteviging is misschien niet heel erg nodig, maar omdat er wieltjes op zitten achterop, moest er toch een verstevigingetje op. Per wieltje, dan maar gelijk een heel plaatje. Goeie muziek, Edgar. Ja, speciaal voor jou. Het is natuurlijk toch wel kerst, hè? Waar luister je naar? Ja, ik luister naar Suriname. Ah, En ik probeer me eens een beetje in te leveren in de sfeer daar. Maar ja, je hebt daar natuurlijk allemaal verschillende zenders. er is niet iets als de sfeer in Suriname natuurlijk, als je naar een radiozender luistert. Ja. Nou ja, Maar het is wel kerst, het is hè? wel kerst. Hey, leuk hè, lekker zonnetje. Gaat heel goed. Het is hier echt super lekker warm. Het is goed klussen. Het is goed klusje hier. Kijk nou eens hoe mooi. Een bodem met een soort van spantjes nog erop. Goed bezig, schat? Ja, vind je? Ja, dat vind ik wel. Fijn, dan blijf ik gewoon doorgaan. Nou nee, ik moet wel een keer stoppen weer, hè? Ja, we maken dit even af en dan gaan we weer aan Dan gaan we hele opruimen. nuttige dingen verder. Opruimen. Opruimen. Zo. Zo, kan ik zo meteen in de epoxy. Oh, dan ga ik de epoxy opzoeken. Die ligt ergens in mijn onderkoor. Zo. Als dit erin zit helemaal af, hebben wij een 1000 euro duurdere rib voor een paar honderd euro en een dagje werk. Dan ben jij natuurlijk onbetaalbaar. Kijk, dit schuift niet heen en weer. Kijk, en hier zo kan een benzineslangetje doorheen. En dan komt het hier uit en dan is de bodem gewoon vrij van alles. En dan komt hier nog anti-slip op. Super mooi. En dan hier heb je twee gootjes waar het water doorheen kan lopen. Hier is ook een verzamelbakje van water. Nou, ik denk dat het wel is. En de epoxy? Wieltjes. Dat is ook wel tof. Dus dan kunnen we dat bootje zonder schade de kant op rijden.
time to check our bigger outboard engine on the new dinghy. But first, Edgar rinses the small one with fresh water. Wiki is all excited to come along to check the bigger outboard and the wheels on the stern. Will they be strong enough? Let's go and check it out on the slipway. Back in the water, lift up the wheels, start the engine, and move on. Another present comes from the local fisherman on the pontoon. A couple of nice, tasty fish, fresh as can be, a real treat. Windbreaker has always been lacking a fixed swimming ladder. We used a loose ladder on the side. For safety and comfort, I'm quite excited it is now finally happening. Edgar puzzled a way to make a proper ladder from some collected pieces and, even more important, to attach it without welding on the hull. Because welding on the hull means repairing a number of coating layers, outside and inside. Again, we're happy we can do all these boat jobs ourselves, with Edgar's skills and tools on board. It takes time, but we still feel we have plenty of that. En ik moet het dan maar even doen. Notice our homeport on the stern. That should have been changed by now. Officially our homeport is Rotterdam for over 6 months. So high time we take care of this job too. First remove Hellevoetsluis, sanding and painting. And then homeport Rotterdam on the stern. That calls for a song. Alternative lyrics to a famous Dutch shanty about a little boy from Rotterdam going to sea. The original is quite sad. My lyrics are happy. En eindelijk is het zover. Eindelijk komt de naam Rotterdam op de spiegel. We zijn in Las Palmas hè, nu. We zijn van Rotterdam vertrokken. De windbreker is onze schuit. Ze bracht ons al op zoveel plekken. Nu gaan we naar de west, eerst zuid. Er was veel voorbereiding nodig. En dat viel echt niet altijd mee. Het was klussen, ploeteren en sparen. Maar nu zijn we toch klaar voor zee. Als ze zo danst over de golven, de zeilen bol van de wind, ja dan brengt ze ons nieuwe avonturen en veilig terug
naar Rotterdam. Wat voelen wij ons vrije vogels, want lekker thuis zijn we op reis. We kiezen koers met de seizoenen, de windbreker is ons paleis. En waar ter wereld we ook varen, op zee of plas of oceaan, een haven of een ankerstekkie, we komen stevast ergens aan. Windbreker sjouwend aan haar zeilen, vaart mijl na mijl steeds door en dan brengt ze ons veilig naar de einde en ook weer terug naar Rotterdam. Bij de winterschilder kijken. Winterschilder. De Ja. winterschilder. Heerlijk, winterschilderen bij 20 graden. Ja, ruim hè? Ruim. Het is, jongens, het is Oudejaarsdag dit. Oudejaarsdag. Oudejaarsdag Heerlijk. 2021 in de haven van Las Palmas. We zijn hier nog steeds, want het is hier zo fijn klussen. Dus lekker hoor. Dit zijn de plankjes voor in de kuip. Zodat we ook in Barbecuen. de kuip kunnen liggen, Barbecuen. barbecuen. Nou, multipurpose wordt dit. Helemaal goed. En het nieuwe bootje is helemaal bedrijfsklaar aan dek. Met een verlengde helmstok. Of helmstok, hoe noem je dat? Motorbediening. En nou ja, verder de zon schijnt. Veel meer kan ik er niet van zeggen. De zon schijnt en we hebben nog steeds een zootje, want we zijn lekker bezig. Het andere stukje werkplaats. Werkplaats, slaapkamer. Ik ben bezig met het stukje tent voor de kuip, wat de kuip moet afsluiten voor regenwater en buiswater. Want dat hebben we toch ook wel gemerkt. Dus ja, ik kan niet zo goed uitleggen wat dit wordt, maar het wordt er straks een tentje. Komt heus goed. We zijn weer terug op de ankerplaats op Las Palmas. In ieder geval weg uit de haven. Dat is een eerste stap om weer weg te komen hier. Alweer, of nee, nog steeds. Het is een beetje een voortschrijdend proces. Maar kijk. Hartstikke mooi wordt het. Maar het is nog niet helemaal klaar. Back at the anchorage, Edgar is up the mast again to finish the improved backstays. This job seems to go on forever, but that's because Edgar is not easily happy with these very important supporting of our mast. Now, while he's up there, I'd like to show you how we work this. For safety, we use 2 halyards, and Edgar wears a climbing belt to secure himself. I hoist him in the boatsman's seat, very conveniently using the electric windlass. Now, coming down could be a risky part which we take very serious. However, Edgar is also able to secure himself. Easing the halyards is in my hands. I release both halyards together, keeping them on the winch to stay in control. One halyard is in a stopper to use as a brake, the other one I can block with my foot if necessary. Staan allemaal bij op. Ben je tevreden? Ja, ik denk het wel. Mooi.
Sailing and singing go very well together. Oh, how I miss playing music and singing together with other musicians, especially in Christmas time. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say it? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say it? Oh yeah. We are sailing, we are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh Lord. So here we go, sailing to Puerto Mogan, where we picked up windbreaker almost 24 years ago. That's the story in our next video. We'll see you there. Sailbird sing when sailing by. Spread your pretty sails and you will see all your life. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free.